Здравствуйте, Рэнди. Очень рада вас снова с вами записывать интервью. Как поживает самый лучший радиоведущий Нью-Йорка? Сегодня буду помогать приводить наше интервью мой крестный продюсер фильма «Украина в огне» Игорь Лопатенок. Hi, Randy. How are you doing? How is the best radio showman in New York feeling? And today, my godfather Igor Lopatenok will be helping us to translate. He is also director of Ukraine on Fire. That's what she said. So, Faina, go ahead. Thank you very much for inviting me. Hello, Igor, and hello, Faina. Good to see you again. Большое спасибо за то, что пригласили меня опять. Я рад снова вас видеть. И привет, Игорь. Вот такие дела. Так, начнем. Джулиан Ассанж будет экстрадирован 20 числа февраля из тюрьмы в Лондоне, США, где его, скорее всего, ждет пожизненное заключение и смертная казнь. Что мы можем сделать для того, чтобы спасти Джулиана? On 2021, Julian Assange will be extradited to United States. What do you think we can do to prevent it, to help First him? of all, we don't know if he's going to be extradited. Прежде всего, мы не знаем, будет ли или не будет. It's possible if he has his last hearing, and that's the last chance that he has, at least in a British court, to try to avoid being extradited. The only thing we can do is to continue to make noise and protest and rally and make it difficult for the British government, which is the U.S. government. Прежде всего, мы не знаем наверняка, будет ли он экстрадирован или нет в этих числах, но это последнее его слушание, и после этого он на самом деле может быть экстрадирован. Что мы должны делать? Мы должны, как всегда, мы должны производить огромный шум, мы должны мешать британскому правительству это сделать. Как вы знаете, журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Путина. Почему у демократической половины в США такая истерика? Из-за того, что в США не свобода слова, или это влияние выборной кампании в США? As you know, as you're familiar, that Tucker Carlson was interviewing Mr. Putin lately in Moscow, and do you think why is the Democratic left in the United States so angry with that interview? And did they has actually the freedom of speech in the United States? Did Tucker Carlson can follow up the steps of Julian Assange for things what he's doing? Well, I will say this. First of all, the Democratic Party is not to the left. We lost you. A contract. Special interests, and they do not want to expose the fact that what the U.S. is doing is wrong. They don't want to hear the other side. They want to fool American people into thinking that Russia is our enemy. Not our enemy. They're not the enemy of the American people. The Democratic Party and most of the Republican Party politicians are controlled by the deep state, and they're the ones that are threatened by true nation. This was an incredible event that took place the other day. They didn't want to see a brilliant statesman like President Putin given that platform, because they've been lying so long and giving a one-sided story with nothing but propaganda, try to continue this war, this proxy war through against. Okay, I will try to, sorry for interrupting, I will try to translate it. So, прежде всего, демократическая партия не является левой уже давно, потому что она уже давно приватизирована. Второе, как демократическая, так и республиканская партия, они обе находятся под контролем людей из Deep State, и это глубинное государство, оно манипулирует что левыми, что правыми, что демократами, что республиканцами. Почему так важно интервью Такера Карлсона? Потому что такой выдающийся государственный деятель, как Путин,
его позиции американцы не знали, она замалчивалась всеми масс-медиа, и то, что он может донести до американского народа напрямую через Такера Карлсона шоу свою позицию, это очень важно, и это сыграет свою большую роль. Могут ли Трампа не допустить к выборам президента США? И помилует ли Трамп Джулиана Ассанжа, если его выберут президентом? If it's any chance that Trump can be prohibited from the participate in election in the United States, and if Trump gonna win, did Trump will pardon the Assange? I don't know. He could have pardoned him before he left the last time, but he is so afraid. They're all afraid of giving Julian Assange a pardon because this is a prosecution that is run by the CIA. The CIA and the Defense Department both embarrassed by the true information that Julian Assange, Australian citizen, exposed as a journalist what American people did not know, that committing war crimes, that the government is corrupt, and that the government is spying on all Americans through the CIA. They were embarrassed by it, and they do not forget this is an evil organization, a threat to the planet, and they always have been a threat not only in this country but around the world. And so they don't want someone like Julian Assange operating, A, and B, they want everyone else to know if they expose their lies, expose their crimes, that the same thing is going to happen to them. And this is supposed to be a deterrent by bringing Assange over here. So first, прежде всего, я не знаю, у Трампа был шанс помиловать Джулиана Ассанжа, когда он уходил со своего президентства. Он этого не сделал. И я очень-очень опасаюсь за судьбу Джулиана, потому что это заседание судебное, куда его экстрадируют, оно находится под полным контролем ЦРУ. А ЦРУ – это организация, которая не только угроза для Соединенных Штатов Америки, но это угроза для всего мира. Абсолютно corrupted, абсолютно такая, это зло воплощенное. И то, что они пытаются сейчас сделать, это все касается вот именно такой направления такой. ЦРУ как угроза не только для, я повторюсь, не только угроза для Америки, но угроза для всего мира. Может ли Такер Карлсон повторить судьбу Ассанжа, или, что еще хуже, президента Кеннеди? And can Tucker Carlson follow the steps of Julian Assange, or the worst case scenario that John Kennedy steps? Well, Tucker Carlson has been threatened. He's on the same kill list as Fianna and me and so many other journalists are on. And that's a threat from them, but also a threat here because he did something that the mainstream media has not done, is to give Vladimir Putin, so the American people understand what this is all about, the history of Russia, the history all the way up through 2022, going through World War I, the collaboration by the Ukrainian Istas, Banderaistas, with the Nazis and killing thousands and thousands of Jews and thousands of Poles and Russians. Now symbols of Nazi government, cartel or whatever in Kiev. People with lies about this guy Zelensky, who's a thug. So are the people around him, and press under the control of the government has been presenting him as this great figure, and it's all a lie. And we got to see a great statesman the other 2 hours. We saw a statesman that's unlike anybody on the planet, and that is Vladimir Putin. I wish we had a statesman like that who can talk for 2 hours without looking at notes, and everything he said was true.
Ну, прежде всего, почему Такер Карлсон, конечно, он находится на том же килл-листе, на котором находишься ты, Фаина, на котором нахожусь я, и хочу добавить от себя, я там тоже с вами вместе, друзья. Значит, то, что он делает, оно очень важно для Америки. Оно важно, потому что первый раз пробита блокада вот после начала специальной военной операции, и мы видели, американцы видели своими глазами выдающегося государственного деятеля, который спокойно, без каких-либо суфлеров, без какой-нибудь подсказки 2 часа говорит о том, что происходит на Украине, почему Россия была вынуждена начать эту операцию, рассказывает много историй и рассказывает это без какого-то подсказки, без каких-нибудь людей, которые ему помогают. Я хотел бы, конечно, видеть, чтобы у нас в Америке был такой президент, какого имеет Россия. Потому что с таким президентом, ну, Россия может гордиться, а в Америке, к сожалению, совершенно другая история в этом направлении. Скажите, когда-нибудь будет расследование деятельности семьи Байдена на Украине? И кто бы мог его возглавить? Did you believe that somebody will investigate the corruption of Biden's family in Ukraine and everything what they did to Ukraine? Do I think they have investigated? It's a lot worse than what we've seen so far. It's so obvious that Biden should actually be in prison along with his son for their corruption with the they did to stop investigations on and oil company that's connected. I think getting rid of the prosecutor and keep. Yes, corruption is right in an honest society, in a democratic society. Jail right now. Maybe he sentenced him out his prison sentence at home because he is a sick man, ill. Biden doesn't have his faculty not all there. And thought the other spring sentence or two together, and so I think maybe a compassion for his mental state he could. He is definitely the most corrupt president in my lifetime I have seen. Nixon. Прежде всего, расследование деятельности Байдена в Украине идет. Это расследование началось еще с публикации Ассанжа, когда он опубликовал телеграммы посольства американского в Украине, поэтому он был наказан. Расследование продолжали другие люди, которые тоже постоянным образом преследуются, и их деятельность по расследованию самого коррумпированного президента в истории США, она на самом деле идет. И она и преследование этих людей не прекращалось ни на минуту. И, конечно же, его место на скамье там, подсудимых и в местах, значит, лишения свободы, когда и что это будет делать, покажет будущее. But let me add to that. So should in prison should be Victoria Nuland. So should Tony Blinken, Jake Sullivan. Publicity, killing tens of thousands of citizens in Donbass and basically throwing to the graveyard 400,000 Ukrainians. They're the ones who have lied to get the U.S. Into this conflict, into this proxy war. They've lied. They have their work, their lies have caused destruction of Ukraine and. Yes. I want to interrupt to translate. I'm sorry. So, я должен добавить, что кроме Байденов на этой скамье подсудимых должна обязательно находиться Виктория Нуланд, Джек Салливан, Тони Блинкен, Энтони Блинкен, который госдеп, и другие люди, которые устроили эту войну в Украине, которые втянули Америку в гражданскую войну
и сделали так, что украинцы начали убивать русских, и украинцев начали убивать русские. По сути, это два братских народа, которые убивают друг друга, потому что вмешалась третья сила. Конечно, эти люди должны отвечать, они военные преступники. Техас захлестнули потоки мигрантов. Один вопрос. Это происходит только в медиа или на самом деле? Texas. In Texas, we see in the media that's kind of big crisis with migration through the border, southern border. Did that happen mostly in the media, or there's a real situation on the ground? It's a real situation, but the roots of it is American foreign policy. You're going to get refugees. Look, you've got 10 million Ukrainians that have fled their country, right? They don't want to be part of this war. They don't want to service. They're trying to get them back, but they got out. There's an immigration crisis there, and they helped create it. NATO and the EU helped create it. And then you have here, a century of U.S. doing the same type of thing in Guatemala, El Salvador, Nicaragua, and Honduras, supporting ruthless governments like the one in Kiev that just press the people, take all of the funds, and so they end up leaving that countries and coming to the U.S. for safety. So it's the U.S. that's responsible for a century of wars that we've created in Central America. Да, значит, на самом деле в Техасе есть кризис миграционный, и источники этого кризиса прежде всего это иностранная политика за рубежом, которую проводит сама Америка. Посмотрите на Украину, более 10 миллионов людей уехали из страны. Посмотрите, кто приезжает в Америку: Гватемала, Никарагуа, Сальвадор. Те страны, в которых Америка сама устраивала конфликты, которая инициировала смены режимов, и люди, которые пытаются куда-то попасть, где им будет более безопасно жить, они наводняют Соединенные Штаты. То есть это политика, которая осознанно проводится Госдепом, и она ведет к тому, что люди страдают, люди вынуждены будут покидать свои места, где они живут, покидать свои семьи и пытаться найти какую-то безопасность. Let me just add that the U.S., part of this prolonged war is that the U.S., that they represent the government here, that would be the one that control BlackRock and Monsanto and all, they want Ukraine resources, also would like Russia's resources as well. So that's what we've done for a century in Central America, is grab their resources. You go back to 54, the Guatemalan government, so we could not tax on land or and confiscated for not. So we went over the government, and then you have refugees. So that's what we're doing right now. We want, they want. Я хочу добавить к тому, что я только что говорил, Фаина, о том, что создание войны в Украине, которая занялась Америка, она не потому, что она как-то заинтересована в украинских интересах, украинских людей. Америка, как и в других странах, заинтересована в ресурсах, которые есть у Украины, и она хочет поделить эти ресурсы, поэтому ограбление этой страны – это часть большого плана, в котором создается война, и потом идет за ней ограбление и заход на новые рынки. Так делалось во всех других странах, так делается на Украине. Let me add this. I want the people of Ukraine to know that the American government is not their friend. If they were their friend, they would have supported the plan that was took place in Turkey. And in Minsk. Yeah, yes, and in Minsk before. Minsk first, but also the plan in 2022 in March and April, they would have supported that. But because they didn't, look what's happened. Look what's happened. They've created a real calamity for the people of Ukraine, forcing them to give up their lives for American interests. They couldn't care less. None of the leaders here couldn't care less about any of the people that have died doing their
fighting for them to try to, in this proxy war against Russia, which it really is. It's just a obvious proxy war. But they don't care about you people in Ukraine at all. Я хочу добавить еще к тому, что для украинцев хочу сказать, что американское правительство не является вашим другом. Американское правительство не является тем правительством, которое хоть как-нибудь волнуется об украинцах. Она волнуется о своих целях, и ее цели создать прокси-войну для того, чтобы ослабить Россию. Это действительно прокси-война, у нее есть все признаки прокси-войны. Она идет не на территории Америки, она финансируется Америкой, оружие поставляет Америка, а украинцы убивают русских. И для меня, как он сказал в предыдущем своем обращении, что для меня, я смотрю на Украину как на западную часть России. И американское правительство здесь не выступает на стороне украинцев. Если бы украинцы понимали бы это дело, они бы никогда... обратили бы внимание, что то мирное соглашение, которое у них было договорено в Стамбуле, не Стамбул, они от него отказались, потому что им сказали от него отказаться, и сказали те люди, которые хотят продолжать войну. So, getting back to Tucker Carlson, what President Putin said the other day, which was honest and very clear, and for 2 hours laid out the whole foundation of where we are today. The media, which is controlled by the deep state, doesn't want the American people to know what the truth is, because they're trying to right now get the American people, which is $33 trillion in debt. We're $33 trillion in debt, $2 trillion a year just on the interest. We don't have any money to fork up another $120 billion, which could be used to build our roads, rebuild our roads. They look as nice as the roads from Moscow to the airports in the city of Moscow. Beautiful roads. Yeah. That's what we need here, our infrastructure. They should spend it on that, and for the millions of people that are homeless. That's where the money should go. But they want those people to give that up, and so more people are homeless in Ukraine and more people die in Donbass. All right, that's exactly what they're asking the American people to do. And you hear the true story of what's going on here by President Putin really irritates the deep state. And so that's the reason why they were trying to muzzle it, try to stifle Tucker's interview with him, because they're afraid of the truth. As Jack Nicholson said in that movie, hey, you can't handle the truth. Great. Значит, еще возвращаясь к Такеру Карлсону, который пробил этот барьер и дал американцам услышать позицию Путина. Вот сейчас прямо у нас в Конгрессе обсуждается вопрос выделить там очередную сумму, там, по-моему, $93 миллиарда в Украине. Фаина, мы 34 триллиона долларов в долгах. Мы платим только порядка 350 миллиардов долларов, 1% каждый год за обслуживание этого года. У нас отвратительные дороги. Мы могли бы потратить эти деньги на то, чтобы починить наши дороги, и они стали бы хоть как-нибудь похожи на дороги в Москве. Как я ехал по дороге в аэропорт и вообще ездил по городу Москве. Я должен присоединиться к словам Рэнди. Всякий раз, когда я возвращаюсь из Москвы в Лос-Анджелес, я плююсь и матерюсь, потому что у нас ужасные дороги. У нас огромные, у нас миллионы бездомных, которым можно было бы построить жилье и позаботиться об их лечении. И вместо этого мы финансируем войну в Украине. То есть мы не заботимся об американцах, мы используем деньги американских налогоплательщиков для того, чтобы финансировать прокси-войну в Украине. Вот это заслуга Такера в том, что он дал американцам услышать позицию президента России. И, как сказал Рэнди вот из одного фильма строчки, «You can't handle the truth». Ты не можешь справиться с правдой, потому что Путин говорит правду, и ты, как правительство, не можешь эту правду вытерпеть. I need to add that they immediately recommend do not watch the interview, and the Washington Post call the 2 hours rambling. Ha ha ha. Who's calling? WAPO. Ha. Sorry. Let me tell you something. That interview was the best thing I've seen on television since I saw the
the 1956 version of War and Peace that was made in Russia. Это интервью было лучшим, что я увидел на телевидении, после того, как я увидел фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» в 1968 году. By the way, Randy, my father was a personal driver for 6 hours for Sergei Bondarchuk when he filmed the movie War and Peace. The one in the 50s. That was the most incredible movie. By the way, Yeah. hold on. Подожди секундочку. I just want to show you something. Ага. This is what I'm reading right now. Again, for the third time. Лео Толстой, «Война и мир», War and Peace. Wow. Yes. Everybody And should Randy- read this book. Everyone should read this book so they know that the people of Russia are never going to give up no matter what. Never. They see this, how they won against Napoleon, and they won that war. They're the ones. Leipzig was the decisive battle. It wasn't Waterloo, it was Leipzig. Just like the Russians and the Soviet people and the Red Army won World War II. That was a point that came up the other day. We should be grateful that I'd be speaking German today if it weren't for the Red Army and the Russian people and the Soviet people who fought against 3/4 of the German Wehrmacht were fighting on the Eastern Front. Without Russia, without the Soviet people, without the Red Army, we'd all be speaking Russian today. I mean, German, excuse me, German. Yeah. But sorry, Randy, but we will be exterminated. They have a different plans for Belarusian as I am, for Ukrainians. Ukrainians was mostly collaborate, half of them, but Russians and Belarusians was doomed to exterminate. They run the operation Winter Wonderland in Belarus by hands of Ukrainian nationalists. They killing Belarusians just to clear the land because they want the land. They don't want the people. They need just a servant and the land. That's it. Sorry, I need to translate it to Фаина. Фаина, он показывает книгу, которую он сейчас читает ее 3-й раз, и это «Война и мир» Толстого. И каждый на Западе должен прочитать эту книгу, потому что они должны понимать, что русские никогда не сдадутся. Русские сожгут свою столицу, бывшую, для того, чтобы победить Наполеона, и они не сдадутся. И мы должны благодарить русских за то, благодарить Красную Армию, за то, что мы все сейчас не говорим по-немецки. Я добавил о том, что кто-то бы говорил по-немецки, но нас приговорили к уничтожению. Нас должны были вытереть. Нас не должно было быть. Они руками украинских националистов уничтожали белорусское население, проводя операцию «Зимнее волшебство», в ходе которого было сожжено 2490 деревень моей родной Беларуси и убито 2,5-3 миллиона белорусов. You know, I want to add one thing before I forget. Well, I was there for 3 weeks between Moscow and Donbass, Donetsk and Mariupol. Last year about this time in March. And one of the greatest days I had was when I was in Red Square and I visited the tomb of the unknown soldier. And you look at all of the plaques of all of the Soviet countries that were involved in defeating Nazism. That was a great moment. The other moment was up there in Sour Mogia to see the monument to those who won that decisive battle to liberate Ukraine from the Nazis. Yeah. Я должен добавить, что я был 3 недели в Москве и между Москвой и Донбассом. И у меня было 2 очень особенных момента. Первый, когда я был у могилы неизвестного солдата в Александрийском саду, и я видел таблички всех других стран Советского Союза, которые участвовали в борьбе против фашизма. А второй мой опыт был, когда я посетил Саур-могилу. И на Саур-могиле я видел тот памятник, который поставлен. Его восстановили, да, Фаина? Да, Который поставлен советским солдатам, освобождавшим Украину от фашизма. Это были самые мои такие большие впечатления. Так, следующий вопрос. А сколько еще существует Украина как государство? The tough question, next one. For how long Ukraine will exist as a state?
maybe till tomorrow. I don't know. Завтра, наверное, скажем. Я не знаю. Listen, it's got to be denazified. It's definitely, that may take a while to denazify it, but I live just a few miles away from Ellenville, where they have one of those monuments that President Putin was talking about, a monument to Stepan Bandera and Roman Шухевич. Yes, they have two big statues, monuments to these two Nazi collaborators at this park nearby. It's called Heroes Park, and the kids come around in the summertime dressed up in like Nazi youth outfits. So the Nazism is deeply embedded in the Ukrainian culture, or the Western Ukrainian culture, and how do you denazify them? And for Tucker Carlson, he made a mistake thinking, well, it goes way back. Hitler's dead. No, that I saw it when I was in Donetsk, and I was at a media center there, and they had tables of Nazi propaganda from 1943-44. They had Nazi, badges and pictures and books, all sorts of Nazi memorabilia and paraphernalia. So and that was actually recovered in the Azovstal. So it's deeply ingrained into the Ukrainian leadership and in some of those battalions, the right sector and the Azov battalion. And so right now they're not going to last much longer. They need to negotiate and keep what's and denazify. Otherwise, I don't know. I think the war will be over within 2 months. That's my opinion, with or without this aid. All the aid is going to be used for right now is for terrorist attacks. It's not going to be useful in the battlefield, but to continue to send missiles into Donetsk, hit open air markets, hit school buses, hit universities, and the same thing in other parts of Donbass. That's what this aid is going to be used for. And so we have to stop sending military aid or weapons to the Ukrainian leadership. What they don't steal money-wise, they will use just for terrorist attacks on civilians. That's what this war has come down to. Прежде всего, я хочу сказать, что налоговые отчисления американских налогоплательщиков, которые идут на войну, должны быть остановлены. Я видел, когда я был на Донбассе, основная проблема Украины и остановки там войны – это денацификация. Огромное количество нацистских, там есть монумент двум героям, один из них Степан Бендера, это через 3 километра от линии фронта, монумент Степану Бендере и монумент Шухевичу. И дети, одетые как Гитлер-Югент, приходят к ним и, отдают им честь. Я видел огромное количество нацистской символики, нацистской пропаганды, оставшейся еще с 1942-1943 годов, когда Украина была оккупирована нацистами. И я хочу сказать, что самая большая проблема – это денацификация, потому что очень глубоко в головах украинцев засела вот эта вот свастика, засела эта нацистская идеология о том, что есть люди и есть не люди. Сколько это времени возьмет, войну остановить стоит 2 месяца, а это возьмет, наверное, годы. Война. Уничтожение Северного потока, уничтожение Израиля и мирного населения Палестины, обстрел мирных городов Донецка, Лисичанска, Белгорода и других. Это все военные преступления, за которые должны нести наказание не только Украина, но и США, Израиль и страны Запада. Почему так недееспособна ООН и все правозащитные организации в мире? И что с этим делать? United States not only funded and running a proxy war in Ukraine, they're also responsible for Palestine, for Israel killing Palestinians, and is anybody will be prosecuted? Why United Nations is so helpless? Why United Nations do not intervene in this? It's a question what we can do with that. It's actually a rhetoric question, Faina. Это риторический вопрос. Yeah, I'm sorry. Go ahead. Well, what's the UN going to do? First of all, I've seen all these presentations there at the
is myself. I went before the Security Council. So did Roger Waters and many others. And we came and I presented what I saw when I was there. And rather than ask me questions about that, every one of those countries that are on the Security Council that are tied into the U.S. just read statements and avoided responding to what I saw. I mean, I was there. I saw open markets, the church, Orthodox churches hit on Easter Sunday with HIMARS missiles. And so I presented that, and no one would rebut me. They would just use rhetoric. So the Security Council is basically toothless. I mean, you can get a majority of the people of the countries that are there to support heavy sanctions against countries that deal with Israel. The U.S., you can blame it all on Israel, but the U.S. is responsible. We're shipping weapons over there to kill children. It's like me giving a gun to some guy, and said, here's a gun, and he shoots his wife with it, knowing that he's going to shoot his wife, and I blame it on him and not take the responsibility myself for giving the guy a gun. That's what we're doing over there. And it's not just that, it's Iraq. I mean, we killed 1 million people in Iraq. That was us that did it. We're trying, to overthrow the government of Syria, and we occupy parts of Syria, and without their invitation. It's a sovereign country. And this bombing of Yemen. The U.S. is a lawless country. It's a lawless country that doesn't abide by international norms, but they get away with it because everyone's afraid of the economic clout that the U.S., everyone's tied into it. NATO and the EU, they're all, as Mr. Putin said the other day, satellite states. That's all they are, satellite states of the U.S., and they do what we tell them to do. So that's the reason why you're going to get no movement in the UN to sanction the U.S. Or force them to somehow get out of all of these countries. That's 800 bases around the world. China builds. You look at China, they build, they have no bases outside of China. We have 800. Where is Russia? Russia doesn't have bases around the world. They're not a threat to anybody. The only threat to the world is the U.S., and I'm a U.S. citizen, and someone say, well, that's treasonous to talk like that. That's just true. They don't represent me. This government doesn't represent me. They don't represent the American people. They represent the war machine. And that's it. That's not money making. Yeah, money making. For us, from American taxpayers. I'm gonna translate. Фаина, я сам выступал перед в Объединенных Нациях в Совете Безопасности. Когда этого выступал мой друг Роджер Уотерс, как после меня выступал Макс Блюменталь до меня. И я тебе скажу, что это абсолютно место, которое населено всеми, кто живет под диктовку США. Они сидят и читают стейтменты. Они не задали мне ни одного вопроса. Я видел своими собственными глазами, как рынок был открытый во время празднования Пасхи, куда ударил HIMARS. Я видел, как бомбят Донецк. Я видел, как обстреливают Донецк. Я видел, что они делают с Донецком. И никто из людей в Объединенных Нациях, в Совете Безопасности не задал мне ни одного вопроса. Они повторяют позицию Америки, как и другие страны-сателлиты, Европа, которая просто боятся военной машины США, 800 военных баз по всему миру. У Китая нет военных баз, у России всего несколько. Они не представляют ни для кого угрозы, у Америки 800 военных баз. Мы не имеем никакой другой экономики, кроме военной экономики, экономики производства оружия и продажи его американским налогоплательщикам. Спроси про Роджера Уотерса, дружат ли они с Уотерсом, и какая позиция Уотерса по этому поводу в ООН, и какая позиция... Спросите. Fine, I want to ask, we're discussing that your friend, a good friend with Roger Waters, we know that. Right. And, I need to say from myself, I was finishing my high school and start listening to the Pink Floyd and The Wall, and it was already not the beginning of Roger Waters' campaign against the war. So we all, the kids,
of that. You know, we are little puppets. We are grown up on the Waters' music and the lyrics and his amazing performances. Tell us a little bit more about your relationship to Roger and how you friends and how your friend doing. Well, first of all, I met him 2021. And I was on a panel with him, Chris Hedges and Aaron Mate, and Julian Assange's father and brother in New York City. And I sat next to him on this panel, and we had such a great conversation while other people were talking. He and I really hit it off. And the next week, he did my show for like 2 hours. He and I became very good friends at that point. He appeared at an event, that I did, a live event. He played a song for the first time, The Bar. He actually played the piano. He in the Cornell West. They both entertained there. And Roger, this beautiful new song called The Bar, he unveiled the entire thing. First time he's ever played a piano on stage. And so we've just been friends, in December of that year, my dog of 16 years had died. A very close, the dog was very famous. She'd been in the newspaper a lot for some, I don't want to get into that, but she was a famous dog. And I was really crushed and depressed. And Roger said, you have to get another dog. So he got me another dog. That's exactly the same breed. She's under me right now. I'm going to get her. I'm going to show you. This is the dog. Oh. And now we have a dog. Yeah. Sophia. After Sophia in War and Peace. I forgot which character. Sophia. Right? It's a wisdom. Yeah. Sophia. Such a beautiful girl. And the dog got sick like 5 months ago, needed a very expensive operation. Roger called me up and says, take her to the best veterinarian and then send me the bill. All right. So he took care of that. And, but he shows up at every event that I do. He's, he spoke at the UN. I urged him to do that and put that together. And he's appeared at all these events with Julian Assange. And I just saw him in Buenos Aires. I was down in Buenos Aires just right after that horrible election that they had there. And Roger was being smeared by Zionists. He has been smeared, and he's being smeared not just for his support of Palestinian rights, but for what he says about everything else, including this proxy war in Ukraine. All right. And he's got, 65,000 people in 2 nights in a row in Buenos Aires, all over the U.S., all over Europe. This man gets big crowds, and he tells the truth about the American war machine and its satellite states, the UK, Germany, and these other, vassal countries that, just go along to get along. And so they come up with these phony charges of anti-Semitism, which is this, because he's anti-Zionist, like me. I'm like, all my friends in New York are Jewish. Does that make me an anti-Semite because I'm opposed to Zionism? I'm against all forms of racism, and Zionism is racism. Correct. So Roger was, he's being basically maligned for his support of the women and children, 28,000 of them murdered with weapons supplied by the U.S. and dropped on by the IDF from the sky. These gutless pilots that drop bombs on buildings with children the age of Faina and younger. So I can't tell you, I love Roger. Roger is one of the great figures of our lifetime. The last time he was on the show, I played this, I'm going to send it to you, this video from 1959. It's the great progressive American orchestra leader, composer Leonard Bernstein, who was in Moscow to commemorate, I think, the end of World War II, and giving an award to Shostakovich. And then they played the Seventh Symphony. He was there, 59.
he was there and he got a lot of criticism for it, but he did it anyway. That he's the kind of guy that Roger is today. Same thing with Paul Robeson going to Russia. The same thing with the Boys going to Russia. People got to know that the Russian culture is like so rich, the literature and Yeah, how you cannot love Tolstoy, Dostoevsky, Tchaikovsky, Russian ballet, or how you cannot commemorate Red Army to cleaning us out of Nazi and to Gagarin to flying into the space. I need to translate it to Faina because I need to be precise. Я знаю Роджера с 2021 года, мы сидели с ним на одной панели, в которой был он, я, Блументаль, Энри Мате и другие, когда мы выступали в ООН. И после этого у меня была большая травма, горе было, у меня умерла собака, и он сказал мне, ты должен завести новую собаку. И вот новая собака, она сейчас сидит подо мной, ее зовут София. И когда она заболела, у нее была очень дорогая операция, Роджер сказал, take София к лучшему ветеринару, а счет пришли мне. И вот эта собака сейчас, вот она со мной в кадре, София, вот она, прошу любить и жаловать. Роджер совершенно уникальный, удивительный человек. Он проводит туры по Америке. В этих турах он говорит правду, и люди его слышат, его обвиняют в антисемитизме, что он говорит против, потому что он защищает палестинцев, это абсолютная ложь. Мы посылаем оружие туда. Если кандидат кому-нибудь дал бы пистолет, пошел бы, убил свою жену. Так американским оружием убито 22 тысячи невинных детей в Палестине возраста твоего, Фаина, или младше. И Роджер против этого выступает, его говорят, что он антисемит. Все, что он делает, и я делаю, я здесь в Нью-Йорке живу, у меня половина моих друзей евреи, никакого антисемитизма в этом деле нет. Есть замечательный человек, мой друг, который защищает дело мира и который выступал везде, так выступал в свое время известный композитор Леонард Бернштейн, который приехал в Москву, чтобы Шостаковичу вручить премию. И после этого они играли 7-ю симфонию вместе Шостаковича, и его за это критиковали. Но он все равно это делал, так и Роджер, который делает, который ездит всюду и который делает, потому что правда должна быть услышана. Как можно отказать российской культуре в том, что эта культура определила человечество? Как можно отказать Шостаковичу, Достоевскому и Толстому? Это уже мои слова. И мы с этим с Энди абсолютно совпадаем. Мы все здесь плоды русской культуры. И мы все здесь любим Роджера Уотерса. And we all love Roger. yes, Go ahead. He's a legend, a living legend. He's 80 years old, going on 81, but he looks like 80 is the new 60 when it comes to Roger. He's in perfect shape, and he's got a lot more work to do, and he's committed the rest of his life to doing the right thing, and he doesn't believe in retiring. He's got a legacy he's going to leave behind that's unmatched. Yes. Вышла в интервью, я просила вас пожелать что-нибудь мирным жителям и детям в Донбассе. А сегодня у меня будет немножко другой вопрос. Что бы вы могли пожелать американцам? Что нужно сделать и что нельзя делать, чтобы возродить величие Америки и не скатиться к ненависти и гражданской войне? My last interview with you, I asked you what you want to wish to people of Donbass. Now I have another question. What you want to wish to Americans? How to rebuild their great country, what it was before? How do not slide into the abyss of hate and division in a civil war? I don't know. People got to get together. As far as Russia goes, I urge everybody to go visit Russia and see the lies that have been told them by this country. American people need to be in Russia. 85% of the people I spoke to support of the president there. Here you got 30% people support, maybe 25%, and that's lukewarm support, ardent support. But you see it over there, and see an educated public that's well aware. We need to educate ourselves, but media makes it very difficult. What they do is propagate lies and misinform the public. So it's a confused public over here.
I don't know how we get out of the mess that we're in, but I can tell you the cities are falling apart. There's divisions here. There really is. I don't see any hope. You know what I mean? In the near future. And you know, if I had a magic wand in a genie bottle, I don't think that would be useful in trying to cure these embedded, deep, profound problems that have permeated this nation. Я не знаю, Фаина. Проблема большая очень в Америке. Я не знаю ответа. Наверное, надо как-то сшивать страну, но дело в том, что я не вижу такой какой-то магической палочки волшебной, которая может это вот раз и сделать. Большие проблемы в Америке, большие проблемы с людьми, которые поделены друг с другом, которые ненавидят друг друга. Но то, что они должны починить, это... Они должны, наверное, поехать в Россию, чтобы посмотреть своими собственными глазами, как может наличие серьезного лидера, как может объединять и к каким результатам может приводить. Спасибо, дорогой Рэнди, за интервью. Я вас очень рада. Спасибо также Игорю за перевод и участие в передаче. Thank you, dear Randy, for accepting my invitation for interview, and thank you, Igor, for translating.